about authentication and data integrity. So to provide authentication, we are having three type of functions: encryption, MAC, and hash values. So first one, message authentication, provides only authentication and confidentiality. So it doesn't provide any data integrity. So data integrity means when the sender sending the data through the network, so the data is not altered, not modified. So that is data integrity. So only message encryption doesn't provide any data integrity. So to provide authentication as well as data integrity, we are having two different functions: message authentication code and hash function. So these are the two functions which provides data integrity as well as authentication. So we already discussed these three techniques. So in MAC function, we are using function called C. So in today's session, how the C function works and what are the some cryptanalysis performed on function C. Now okay, now the PPT and voice is clear. For section 2, PPT is visible. Okay. So in first session, we are going to discuss about message authentication. So what are the requirements for creating message authentication code, and what are the different types of cryptanalysis on Mac? And finally, we discuss one data authentication algorithm that is created by using data encryption standard algorithm. So first, what is message authentication code? So we already know that message authentication code is a function. It takes the two inputs. One is input message and secret key. So those two are given to a function called C, and
after performing this function C, we will get some fixed length small size of code, that is MAC. That is also called as cryptographic checksum or tag. So this is the diagram to generate message authentication code. Here you observe, first this is the function C. So it takes two inputs, one is secret key as well as input message. So after performing this C function, we will get one small fixed size output, that is called MAC. Okay, so this MAC is appended to original message. So this is appended symbol. So this is original M message, and this is the cryptographic checksum or MAC. So this is also called tag. Okay, now we are sending this appended MAC to the destination. Now the destination will receive this message and MAC, and from the message it will again calculate the MAC. So from the calculation of MAC and received MAC, both are compared. Then if it match, then that message contains the data integrity. So that is not modified, that is not altered at any station in the network. Okay, so the receiver authenticates that received message by recomputing the MAC. Now here the receiver recompute the MAC by using same secret key. Okay, so if attacker or cryptanalyst, how can he perform brute force on this MAC? Okay, so to provide confidentiality, we are performing encryption techniques. So either symmetric or asymmetric, both are the encryption techniques which provide confidentiality. And the attacker or assist, he may perform some type of attacks like brute force attack or cryptanalysis attack. He can find the key. Okay, the attacker is want to trying to find the key. So here the security of the algorithm is depends on length of the key. So the key length is large, then the security is more. If the key length is small, then the security is less. Okay, so here the security is depend on length of the key. So now I am going to show some one interesting concept, that is our password security. Okay, how much our passwords are secure, how the attackers or opponents can retrieve our password by using brute force technique. Okay, so I stopped the presentation. I will show you one website. So here I am giving the statement. The security of the algorithm is depends on the length of the key. So in the same way, our password is also depend on the length of the
characters. So if we enter a normal password, then the attackers can get our password within seconds. So to know how much our password is secure, so for that Kaspersky antivirus provide one website. So that is password.kaspersky.com. So in this website, when we enter our password, it will show the attackers how much time it takes to crack our password by using brute force attack. So here, check your password strength. So your password is not safe. It can be brute force or found in database of leaked passwords. Okay. So you see here, there is a box. So in this box, we can type our password. So for example, here I am entering my name. So for any Gmail or for any application, my username is SIVA. If my password is Siva Narayana. So see this, this is my password. If for any website, if it is my password, then the attackers can crack my password within 4 days by using home computer, and they apply brute force method. Okay, if my name is my password, then attackers can get my password within 4 days. So if my password is my mobile number, okay, if my password is my mobile number, so it takes 3 years. Why? Because the length of the password is high. Okay, and the numbers are random. 9, 0, 1, 4. These numbers are random. So if we enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So you observe here the password strength. So here one horizontal bar is there. The password strength is very low, and it will the identify within 1 second. Okay, so you observe here, if my password length is 8, okay, so I am entering ASDFGHJK. So you observe here, this is a common password, and it will crack by using brute force method within 4 seconds. So why? Because these ASDF, these are in random, but in our keyboard these are in same line. So it will take 4 seconds. If I am uh, extending one letter more, L, so it will take 3 seconds. Why? Because so it is common password. Why? In horizontal line there are 9 characters are there, so it will take 3 seconds. So now from onwards I am enter one random letter. So T C O H. I extended 4 letters. It will take 14 hours. Now I am enter some number here, number or special character, $8. So here the password strength is nice. It takes 2 months. Now you observe here, I am deleting S. So this is a password. It is 6 years. So if I am insert S here, it takes 2 months. If I delete S, it takes 56 years. So why? Because ASDF are in the same line. Now I am removing one letter, but it takes more years. Now here I am entering one special character hash. Now it takes centuries. So our password should be large as well as random and not predictable. Then our password will be more secure than others' passwords. And another tip is,
If we change our passwords for every 6 months, it would be better to our data. So when any attacker or any persons which access our systems or which access our emails, then our passwords will be changed after 3 months or 4 months. Then they can't get our new password. So that's why we have to change our password every 6 months minimum. ఓకే. సో ఇలా మనం మన పాస్వర్డ్ సెట్ చేయడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అనేది లార్జ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాక్ రెసిస్టెంట్ and does not appear in any database. So uh, noise వస్తుంది. One minute. Okay, if you can check your password, it show how much strong your password is there. Okay, so after the class you can check your password to know how much strength it have. Okay, so based on that you can modify your password also. Okay, it is very difficult to remember all the passwords for various websites, but it would be better at least we remember one password and we kept for other websites that which has strong password. Okay, after 6 months when we are changing our password, we have to change that password to all the websites, then it is better. Okay, so same way here also the security is depends on length of the key. So the key length is more, then the security is more. Okay, so in message encryption some weaknesses are there. So in encryption some weaknesses are there. What is the equation weakness is, by using brute force attack, the attacker can apply all possible keys. He can find the original key. Okay, so here if the key length is 26, okay, then he can get 2 power 26 minus 1. Sorry, actually the key length is 56 bit. In DES the key length is 56 bit. The attacker can apply brute force attack. He can get he can get the original key within 2 power 56 minus 1, 2 power 55 ways. Okay, so that is brute force. For ciphertext only attack, attacker can perform to find the plain text. He will receive the ciphertext and he apply 2 power k possible keys and perform decryption, and he get one plain text value. Okay, so here the key will be changed every time, so he cannot apply all possible keys. So he will అంటే ఎప్పటి వరకు ఎప్పుడైతే మీనింగ్ఫుల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ వస్తుందో అప్పటితో ఆపేస్తాడు. ఓకే, సో దాన్ని మనం సైఫర్ టెక్స్ట్ ఓన్లీ అటాక్ అంటున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మెసేజ్ ఎన్క్రిప్షన్ లో డిసడ్వాంటేజెస్. సో టు ఓవర్కమ్ దోస్ డిసడ్వాంటేజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు న్యూ అప్రోచ్, దట్ ఈస్ మ్యాక్. ఓకే, సో ఈ మ్యాక్ అపెండ్ చేసినప్పుడు క్రిప్టనాలిసిస్ట్ ఎలా అటాక్ పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో మనం ఈ మ్యాక్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దానికంటే ముందు మనం దీనిలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో మనం ఈ డయాగ్రామ్ చూసాం. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎక్కడా కూడా మనకి ఎన్క్రిప్షన్ అనేది లేదు, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అనేది లేదు, ఓన్లీ మెసేజ్ అథెంటికేషన్ ఉంది బట్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ లేదు. సో ఈ సినారియోలో ఓకే అటాకర్ ఎలా అప్లై చేస్తాడు. సో యూజింగ్ బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్, how would an opponent attempt to discover the key? How can opponent discover the key? And here
confidentiality is not employed, means there is no encryption in this scenario. So here we are performing function C. Okay, but here we doesn't performing any encryption. So if confidentiality is not employed, the opponent access plain text and their associated map. సో ఇక్కడ అటాకర్ కి ఏమేమి తెలుస్తున్నాయి? సో ఇది నెట్వర్క్. ఓకే, నెట్వర్క్ లో అటాకర్ కి ఏమేమి తెలుస్తున్నాయి అంటే ఒరిజినల్ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ తెలుస్తుంది, దాని మ్యాక్ వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో అటాకర్ ఈ సేమ్ మ్యాక్ వాల్యూని జనరేట్ చేయాలి అంటే అటాకర్ కి కీ తెలియాలి. ఓకే, సో అటాకర్ కి కీ తెలియాలి, అటాకర్ కి కీ తెలియదు. సో కీ తెలియడం కోసం అటాకర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజమ్స్ ని ఫాలో అవుతాడు. సో అందులో బ్రూట్ ఫోర్స్ మెకానిజం ఒకటి. ఓకే, సో హియర్ ద కీ లెంత్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ MAC length. Okay, key length is greater than MAC length. So this is M message 1. M1 means message 1. So here we are going to give this message 1 to function C as input, and here we are performing key. Here if key size is 128 bit, for example here key size is 128 bit and generated MAC size. Okay, so this is M1. The generated MAC size is N. So if N is 56, so MAC అంటే ఏం చెప్పాం మనం, it is a small fixed size value అని చెప్పాం. Here the key length is 128 bit and generated MAC size is 56 bit N. Here K is greater than N. So K is greater than N. Why? Because 128 is greater than 56. Okay, in this approach the attacker can receiving this message, attacker or opponent. ఓకే, సో అపోనెంట్ ఈ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకొని, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అటాకర్ కి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ తెలుసు. సో కీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం సేమ్ సి ఫంక్షన్ ని అప్లై చేస్తాడు. బట్ ఇక్కడ కీ అనేది అటాకర్ కి తెలియదు. ఓకే, ఇక్కడ అటాకర్ కి M1 తెలుసు, ఫంక్షన్ సి తెలుసు, కీ తెలియదు. సో ఇక్కడ 2 పవర్ k పాసిబిలిటీ కీస్ ని అప్లై చేస్తాడు. సో ఫస్ట్ పాసిబుల్ కీ అప్లై చేసినప్పుడు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, సెకండ్ పాసిబుల్ కీ అప్లై చేసినప్పుడు MAC 1. సో ఇది MAC 1, సో ఇది MAC 2. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాసిబిలిటీ అప్లై చేసినప్పుడు MAC 3 అండ్ సో ఆన్ k పవర్ 128 పాసిబిలిటీస్ ని అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మ్యాక్స్ కూడా 2 పవర్ 128 మ్యాక్స్ వస్తాయి. మనం 2 పవర్ 128 కీస్ అప్లై చేస్తే 2 పవర్ 128 మ్యాక్ వాల్యూస్ జనరేట్ అవుతాయి, అవునా? బట్ మనకి మ్యాక్ లెంత్ ఎంత ఇక్కడ 56. ఓకే, సో టోటల్ ఓవరాల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ వచ్చేసి మనకి 2 పవర్ 56 ఉంటాయి. సో ఈ 2 పవర్ 56 మ్యాక్స్ ని జనరేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ 2 పవర్ 56 కీస్ సరిపోతాయి. ఓకే, 2 పవర్ 56 కీస్ సరిపోతాయి. బట్ మనకి 2 పవర్ 128 డిఫరెంట్ కీస్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా సేమ్ మ్యాక్ వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఒక మ్యాక్ వాల్యూని జనరేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ one key is guaranteed to produce a match of MAC value. Okay, so total 2 power k max will produced. So total manaki 2 power k max వస్తాయి, but we are having only 2 power n MAC values, that is compared to less than the total number of MAC values. So the opponent has no way to knowing
which is correct key. Okay, అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ మ్యాక్ 1 n వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న n వాల్యూతో ఈక్వల్ అయింది. బట్ ఈ n వాల్యూని జనరేట్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కీస్ ఉన్నాయి. సో 2 or 3 కీస్ సేమ్ మ్యాక్ వాల్యూని జనరేట్ చేస్తున్నాయి. సో అటాకర్ కి ఏది కరెక్ట్ కీ అనేది తెలియదు. సో ఇప్పుడు అటాకర్ ఏం చేస్తారు? ఓకే, సో అటాకర్ ఏం చేస్తారు అంటే, సో ఫస్ట్ మెసేజ్ 1 ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ మెసేజ్ 1 దాని అసోసియేటెడ్ మ్యాక్ 1. సో ఇక్కడ దీని మీద సో ఇది ఎలా జనరేట్ అయింది? సో m1 మ్యాక్ 1. సో మ్యాక్ 1 ఎలా జనరేట్ అయింది? సో m1 కి కీ అప్లై చేసినప్పుడు కీ అప్లై చేసి ఫంక్షన్ సి పెర్ఫార్మ్ చేస్తే మ్యాక్ 1 జనరేట్ అయింది. సో అటాకర్ ఏం చేస్తున్నాడు? సో సేమ్ m1, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేయలేదు కాబట్టి m1 అనేది అటాకర్ కి తెలుసు. సో m1 2 పవర్ k కీస్ అప్లై చేశారు. ఓకే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి అంటే 2 పవర్ k బై 2 పవర్ n. సో 2 పవర్ k బై 2 పవర్ n, దట్ ఈస్ 2 పవర్ k మైనస్ n. సో ఇవన్నీ కూడా డూప్లికేట్. అంటే మనం ఇందాక 128 తీసుకున్నాం. సో 128 మైనస్ 2 పవర్ 128 మైనస్ 2 పవర్ 56. సారీ, మనం ఇక్కడ కీ వాల్యూ తీసుకున్నాం 56. So 56. So is equals to 2 power, what is the value? 128 minus 56. What is the value? 128 minus 56. $72. So 2 power 72 duplicate values are there. Okay, now he will receive next message m2 associated with mac2. So he receive next message. So this mac2 is generated by using this formula. So m2 is functioned with key and then getting mac2. So this mac2 is appended to original message 2 and then sent to the receiver. Now attacker can receive this mac2 and he know the plain text m2. Why? Because it is also not encrypted, and he apply 2 power k minus n. He apply here in from first round. There are 2 power k minus n duplicate keys are there. So apply those 2 power k minus n. Okay, so then he get 2 power 72 minus 56. So for this message also, okay, for m2 also there are 2 power 72 keys are there, but max size is same, 2 power 56. So here also we are getting many to one mapping. Okay, here also we are getting many to one mapping. So here we are having 72 minus 56, that is 16. So 2 power 16 duplicates. So the number of matches are this is, so k 2 power k minus 2 into n, that is 2 power 6.
Okay, 128 minus 112. So that is 16. So still we are having duplicate values. So here also the attacker doesn't know what is the exact key. Now what attacker performs is he will receive message 3 M3 associated MAC value. Now he apply 2 power 16 possible keys on this M3 and he will get the exact key. So he will get the matched key. Okay. So by using this key, okay, he will get M2, he will get M1, and he will get next next all messages also. Okay. So here on average there are alpha rounds will needed. Okay. If k is equals to alpha n. Okay. In this way, attacker perform number of rounds and he will get the exact key. Okay. So when here the key length is greater than n. If the key length is greater than n, the attacker can get the key by using this way. If key length is less than n, okay, if the key length is less than n or less than or equal to n, n means tag length, then first round will produce a single match. So first round lone exact key ni find out chestadu by using brute force method. Okay. So to overcome this technique, so the MAC value always less than or equals to the key size, and we are performing encryption also. So here confidentiality is not provided. Here the confidentiality is not provided. So to provide confidentiality, here we are performing encryption with different key, that is k2. So here confidentiality is there as well as authentication also there. And now how function C works. So up to now a small fixed size values generated, that is called cryptographic checksum or MAC. We are saying that like that. Now how actually the function C works. So here we are going to give the message as input to function C along with key. Now MAC is generated here. So this function C is works like as, so initially the M is divided into number of blocks x1, x2, x3 and so on xm. Okay, number of blocks. Here each box size is box or block. Okay, each block size is 64-bit block. Then we are performing XR operation to those blocks and getting delta M. Okay, so now what is the delta M size? What is the size of the delta M? When we perform all the blocks XR function, then the result is delta M. What is the size of the delta M?
Section 2 students. (64-bit), right? So if we perform 64-bit block and 64-bit block XOR, then we get the result of 64 block. And the result of 64-bit block again XORed with another 64 block, then also we get 64 block. So how many times we perform XOR operation with the same size of blocks, then we getting the result is also same size. So here x1, x2, x3 and so on, xm block sizes are 64 bits. Then we are performing the XOR operation between those blocks and getting the value 64 block. Now that block is given as input to the encryption function. So now here in this function C, okay, so we are having the XOR operation for equal size blocks and then encryption operation. So for this encryption operation, okay, for this encryption operation, we are giving the key. So, okay, here then we get the 64 64 bit of MAC value. So here the 64 bit is calling MAC value. Okay, so this is function C here. So here the encryption is based on DES electronic codebook. Okay, DES electronic codebook. Now, what is the key length? What is the key length in this approach? What is the key length in this approach? (56-bit), right? So why? Because 56 is right. Here we are using DES encryption. So for DES encryption, the key length is 56-bit and the MAC length is 64-bit. Okay, MAC length is 64-bit. So this MAC value is appended to every block by using electronic codebook mode of operation. Okay, so for every block, so here we are divided this x1, x2, x3 as blocks. So for x1, we are appending 64-bit MAC, and for x2 also, we are appending same MAC, and like that we apply all the blocks. Okay, same MAC is appended to all the blocks. Now opponent observes, okay, opponent observes M and appended MAC and attempt brute force to determine the key. It will require at least 2 power 56 possibilities. Why? Because here the key size is less than MAC size. So within one attempt, means within 2 power 56 attempts, by using brute force, he can find the original key. So why? Because here
attacker also know about this function C. So this is called function C, but he don't know the key. So for that he applied 2 power 56 possible keys and getting the original key. Okay, now so you know how the cryptanalysis can getting the key. Now what are the requirements to generate the MAC value? అంటే క్రిప్టానాలిసిస్ ఈ మెథడ్ లో ఈజీగా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాడో చూసారు. సో క్రిప్టానాలిసిస్ కి పాసిబుల్ కాకుండా మనం మ్యాక్ ఫంక్షన్స్ ని జనరేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ we have to consider when we are creating map function? So these are the requirements. So it should be computationally infeasible for the opponent to construct the message m dash such that both the max are equal. అంటే ఇక్కడ నార్మల్ ఇన్పుట్ మెసేజ్ ని కీతో ఎన్క్రిప్ట్ చేసినప్పుడు మ్యాక్ వచ్చింది, మ్యాక్ వాల్యూ జనరేట్ అయింది. సో మాడిఫైడ్ ఎం ని కీతో ఫంక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు సేమ్ మ్యాక్ అనేది రాకూడదు. సో ఇలా మాడిఫైడ్ మెసేజ్ ని చేయడం డిఫికల్ట్. సో ఇలా మాడిఫై చేయగలిగితే ఇంటిగ్రిటీ లేనట్టు. ఓకే, మాడిఫై చేయగలిగితే ఇంటిగ్రిటీ లేనట్టు. సో ఇట్ ఈస్ computationally infeasible for the opponent to construct the duplicate message which generates same MAC. సో ఇలా జరగకుండా మనం మన C ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నౌ another requirement is, so a MAC should be uniformly distributed for random chosen messages m and m dash. So the probability that both the MACs are same is 2 power minus n. Here n is the number of bits in the tag. So two random messages m and m dash రెండు కూడా సేమ్ మ్యాక్ ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ అనేది వెరీ లెస్ ఉండాలి. సో దట్ ప్రాబబిలిటీ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ 2 పవర్ మైనస్ n. ఓకే, సో సేమ్ థర్డ్ పాయింట్ కూడా సేమ్ సెకండ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో లెట్ m dash be equal to same known transformation of m, that is m dash is equals to f of m. అంటే m అనే ఒక ఇన్పుట్ మెసేజ్ కి సమ్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు m dash వచ్చింది. ఓకే, అంటే కొన్ని బిట్స్ మాత్రమే మాడిఫై చేస్తున్నారు, బట్ వాటి యొక్క మ్యాక్ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. అవి రెండు మ్యాచ్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం న్యూగా మ్యాక్ ఫంక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మన ఓన్ గా. సో హియర్ we are showing that MAC based DES. సో డేటా ఎన్క్రిప్షన్ స్టాండర్డ్ అల్గారిథం యూస్ చేసి మ్యాక్ వాల్యూస్ ని ఎలా జనరేట్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే టెక్నిక్ ఏంటంటే సైఫర్ బ్లాక్ చైనింగ్. సో ఇన్ సైఫర్ బ్లాక్ చైనింగ్ the large message is divided into number of blocks. So this is block 1, it is represented with D1, block 2 is represented with D2, and so on Dn. And if the last block doesn't contain 64 bit, then we performing padding here. And the first block is given as input to the DES function along with key, and we are getting 64 bit ciphertext. Actually we are getting ciphertext, but this here this ciphertext is called MAC. And in mode of operation, here we are having initialization vector. Actually in mode of operation we are having initialization vector, but there is in data authentication algorithm there is no need of initialization vector. Okay, so this MAC, the generated MAC is given as
input to XR for next message. After performing XR, again we are performing DES encryption and getting the MAC2. So this MAC2 is appended to this data2, and this MAC is given as input to next data block for XR. Okay, in this manner we are performing we are generating different MACs for different data blocks. If two data blocks are equal, then we are having different MACs. అంటే ఇక్కడ D1 లో ఉన్న బిట్స్ D2 లో DN లో ఉన్న బిట్స్ సేమ్ అయితే వాటి యొక్క మ్యాక్ వాల్యూస్ అనేవి డిఫరెంట్ గా ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో అండ్ ఇంకొకటి, సో ఇక్కడ మనకి ఒక 16 బిట్స్ ప్యాడింగ్ పెర్ఫామ్ చేసాం అనుకోండి, మ్యాక్ లో మనం లాస్ట్ 16 బిట్స్ ని రిమూవ్ చేసేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. సో this is a MAC generation based on DES. It is also called data authentication algorithm. So authentication means here this MAC provides the authentication. Okay, so this is about MAC function. So any doubts in this session? Okay, thank you. Take 10 minutes break and we will continue with hash function.